ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda atambusese mwendo wa karibu nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 1:30 muthenyani wa muthi ula ni muthenyani wa wakatano wa matuku 29 ma mwezi wa 12 ni tawa masiwa KITAKA nolo kunengelilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie. Ala tukumbanesie ni vamwe na Muyumbe wa Kitwita umiloni wa Swani Mroad mbaye kumudhuria mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kumena silikali ni kana unike mwakani wa 2021. Enendi imeweta kana mwaka uwi na maumu maingi kumuvya wa Infotrack na Tifa uyona ni kana silikali ithukumite na ikumana na kwambata kwa koti. Dini wa kiongozi ya wards kwa kauntini ya Makueni muyumbe mwengi mutuse MCA Elizabeth Kiyo na Meshak Mwangangi ni mumathukumetenesa kauntini e na alivotini mwana tukuthuime ya kuombwango wa kwa nyumba cia enendi kithekani cha Portland kuyanga likoni cia Mauvoo yo ni chao chaende ye kalandi tumanyike Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chaingi tukwatieni kwesilanzea Facebook ni Mutongoi TV page ya kwa nayo ni KITAKA. Tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonetie muyumbe wa kiliombunge cha Kitwia umiloni wa Swani Mroad mbai ni wa mwenda Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka athukumena silikali ya Kenya kwanza ni kana kukwata ivuso ya kuitetea mwakani wa ngili ile na miongo ile na muonza mbai easia kana baya mukamba ni tona kwethi wanza wa silikali ingia ikulia kamba malike silikali ni muyumbe wa Kenya kwanza ya siakana Kalonzo ena mawoni mate mailu kukoni ya Raila kumukwata mba mwakani wangili ile na miongo ile na muonza ingini waweta kana ena mwikiyo kana President William Ruto akakwata kula kwa kilungu cha miongo 5 yulua yana kuma kauntini ya Kitwinde ni wa usakwani ukete nilivoti tukweliwe mbeange niwe Mike Nyamai. Muyumbe wa Kitui cha umiloni wa Swani Mroad mbitho kambai mwenda mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuungamia wendi waku kitia kivila cha president mwakani wa 2021 na vandu vake kusiovya ngwatanio na President William Ruto ula ukethiwa ayukitia kusakuwa ingi usakwanini usu. Mudavadi measured himself. Wetangula measured himself. Kalonzo was there measuring himself. Gideon Moi was there measuring themselves. And they knew they can't match William Ruto and Raila Odinga. So what they do, they decided to form coalitions. Luckily for Mudavadi and Wetangula formed a coalition with the winning team. They are today in government. That's what we are asking Kalonzo, our brother, our father. Just weigh yourself, measure yourself. You can't compete Raila, you can't compete Ruto. You have to join one of the teams. Muyumbe wa chama cha UDA ainenea musi kwake kuyanza une Kitui cha umiloni wa Sua aweta mbai ya mukamba ye muisioni wa kwithiwa ngaliko ya ulei kwa ivinda yingi ethiwa ikethiwa ikengethwa na kutwe kumusakwa Kalonzo ta President ale akusiovya ngwatanio na President Ruto ula wikivilani kwa OU aiweta yethiwa yisilia ithuku muno kwi mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwetela koloto ni mutongoi wa ulei Raila Odinga kwa kila waelesya usu ni undu utatonyeka. What I would urge the Kamba community is if we follow Kalonzo alone, we may vote as a block, but he will lose. So we will end up with the position where we have been for the last 20 years. When we follow, let's say Kalonzo becomes the running mate for Raila, Raila will lose to Ruto. We will also end up in the opposition where we have been for the last 20 years. So the best way to go is what we are trying to persuade our people to do. Let's join the government. Kalonzo candidature is not viable because if Kalonzo goes alone, he can't campaign in the whole country for more than a week. The guy will run broke in a week's time. And that's factual. Number two, Raila has invested all his life, all his wealth in politics. For him to hand over that to another person, it is not possible, it is not practical. So Raila will be a presidential candidate come 2027. Let's not be fooled by this. Ingi mbai ni wa mienda mbai ya mukamba kuwatia ngelekanio ya enendi lembetani ya Mount Kenya alama avuthiisya ukuli wa President Uthiumwe we Uhuru Kenyatta ula wa makulitie mamukwate mba umutongoi wa Azimio Raila Odinga usakwanine muvitu na kumuthiisya Kalonzo kwa kila waweta tawende yena kumnyasya mbai ya mukamba ayelesya mutongoi wa Wiper ndena vinya wa kuyana kukitia kivila cha President. An example was set, a precedence has been set by the people of Mount Kenya.
Uhuru Kenyatta was the president and he invested government machinery. He invested all his energy to woo the Mount Kenya community to vote for Raila. But they all refused and voted 85% to William Ruto. And that's why they are today in government. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. Or he comes back to us. It's time the Kamba community pulled out of Kalonzo, joins William Ruto, work with Ruto. We have able leaders who Ruto is listening. If Kalonzo wants to lead us to Ruto's side, we are okay with that. He can come, do a coalition, so that our community can be in power. You've been on Raila's team. You've lost now for 4 times. Stop it at that. Let's join Ruto, or you go it alone, where you lose. But our people, I'm urging the Kamba community, if Kalonzo decides to go it alone, let him perish alone and the community continue. Because Kalonzo has no kid going to standard 1, Kalonzo has no kid in the secondary school, Kalonzo has no kid in the university. All his kids are grown-ups, are members of Parliament. Mike Muli Wanyamai ngiripotia Vilingi wa Mauvoo, Mutongo TV. Tuisonga nambe na mo enende meweta mwaka uangili ile na miongo ile na itatu umwe makaulilikana kwa miaka mingi kwethiwa wi mumu muno kiukwati na mikalile maukunekeli ele mamuthia wa mwaka kuma makundini matifa na Infotrack meonania kana kwa vanene kwambata kwa ngalama ya mikalile thoa wi ulu wa mauta na koti mbingi nisio thothe te vanene kuvingisa mikalile ya mamilioni ma enende mwakani ukuisianiwa na undu zeve ya ile mwakani muvetu wangili ile na miongo ile na ile twalewe mbeange ni Benjamin mwaka wangilile na miongo ni tatu kwa enende ingi huitiala historia ni tomowi mwaka muthuku yu kwangaliko mbingi huisialiwa na mwaka mupetu ukunikili wa muthia wa ikundi ya tifa yulua mwaka wangilile na miongo ni tatu uonanyaka na kilungu cha miongo na mwanza ulua na cha enende ni avithi ya munoni ngalama ya yulu ya mikalile pala kilungu kingi cha miongo na imwe yulua ya na cha enende meweta ukwatu wa nthi ni uthukie vyu mwaka huu na kuvalanyo utonekanu ona wa mbiana ya mawia va Kenya kwa kilungu cha miongo 35 yulua yana. We will be sending you this. Nwanyula wa kwa tombau ingeni ukunikili wa ikundi ya Infotrack vala kilungu cha miongo 31 yulua yana cha enende bekuya kana nthi thiende nae na kilungu cha miongo 32 yulua yana ocha enende meweta kana uwe mwaka muthuku muno kwa ukunekilio ingi wonanya mathina mukuli alame kini ye muno mwaka huu nitakwambata kwa ngalama ya yulu ya mikalile koti mbinge viwa yulu wa mauta na univu wa mawia ni siendo imwe ila siendo ukunekili wa oliku kuma kula kwa serikali. Currently Kenyans feel the country is headed at a wrong direction at 61%. Every single region feels the country is not headed in the right direction. Every single poll that we've released, not only us, even other pollsters, one aspect that has really been hammered a lot is the high cost of living and unemployment coupled with poverty and increase in taxation. We did ask still Kenyans, those who felt the country is headed in the right direction, what attributes or what contributes to this? And majorly we can see peace. We have enjoyed, I think, since the stoppage of or the suspension of the mandamanos. So if you look at it generally, 62% felt it was a bad, or others use the word terrible year. Nikumanwa na kitumike usumbi wa oyu President William Ruto dhinu wa mwaka umoto nguine hanengeto grade ya D. Valanake muninu wa Rigathi Gachagua na grade ya E. Gava inge sia serikali tambunge nene na senate na ilasia ile ni kuseuvya miao ya kumwita na mwenenthi ikwatite grade ya D. Huduma na serikali sia mitioko na yongaliko ya uleine ile na sukumisia vanene ngalama mikalile iwe kuisla maandamano mwaka huu na ititonenanya ukulea kusia matunda dhinu wasikano sia nzama ya NADCO wanayo dhina grade ya D. All the institutions, the key institutions and individuals, and of course the individual we are referring to the presidency here, they've not performed above the expectations of Kenyans. Na yuno mithena mitale hitialite na tuilika mwaka imbio angilile na miongoli na ina
kwenana na ikundi ya tifa ni kana kilungu cha nthi cha miongo thanthatu na imwe ulwayana kina mwikio mwaka uimbia withwa mwailu ateo kilungu cha miongo na imwe ulwayana cha nthi kiki ya withwa mwaka muthuku isianiwa na wangilili na miongo na itatu ngalikoni yo Infotrack meota kilungu cha miongo itatu ulwayana cha nthi mena mwikio mwaka kitanu kwaila maiweta silikali ikithitone kwa ilio kwatu wanthe na kulungalia sekta cia vata cia uthukumi silikali ni. For those that are feeling the year would be better than it is currently, say the economy will improve. Those that don't believe or are still in doubt of the year, of course the economy still supreme at 84%, but the economy will be worse. Vilingi wa Mauvoo kuma wa musini wa Ilovi nitawa Benjamin na Mwakam. Chondini wa Mauvoo makonete uthukumi nake muyumbe wa kiliombunge cha Kibwezi ya uthoiloni wa Sua Mwengi Mutuse MCA Mwolote Elizabeth Kiyo na MCA Meshak Mwangangi ni amwe kati wa tongo ikuma kauntini ya Makueni alama thukumete nesa ni kwatiania na livoti ya ikundi ya kiongozi ya wards valame sindi yeta mwathukumi alaseo yu kauntini ya Makueni sektani ya yumbe Mwengi Mutuse wa Kibwezi West niwe etongo eti atiwe kwa bakuve ni Joshua Kimilu na wakatatu muyumbe Erastus Kivasu Wamboni tweliwa mbeangeniwe Caleb Chalo. Elizabeth Mutindi MCA Mwolote kuma kako wa ward asinda kitengone chama MCA Olote kuna akemeshak Mwangangi kuma ngumo ward akisinda kitengone chama MCA Alani vena la mekitene sandhinu wathukumi mwakani wangilile miongoli na itatu une kuyana na livoti ya kiongozi Makueni Awards na umanona kula ile inako ni wenene nthi kwiselanzia ya simu na ingithini waombanyo wa maoni kuma kwi enende meikauta mevetoku. Honored to be here to be awarded the nominated MCA of the year 2023. This is the first of a kind award for me to get. Sijaipata award kama hii, so I really want to thank God and to thank also all the voters. Nondo, I think anduma Makueni ni mome ukuna kura. Kazi yangu kama MCA wa Ngumo is to make sure I change life to our people. Joshua Kimilu wa Kaiti vamuna Erastus Kivasonzi oka Wamboni mayonsa namba 2 na namba 3 Karen munyeno le tongo sitathiki na kila chethi wa mukawani umwe kuya makindu no tekano kunikiliwo unona nasya kana vena thina wa kuelewa mawuya meke vathukanyo na alama ilito kuna ndongoi kuma itengo si kivathukanyo. Roles of the different leaders saa ingine inakuja inapitana. For example, vile ameelezea kwa county government, utapata saa ingine kazi ya waziri na kazi ya MCA zinapitana. Kwa nini? They both serve the same people na ni lazima waendeleze kazi yenye watu waliwachagua kufanya. Ndiye neta vedha mwana umunda sulaongia kosa melae ndiye isa kuelewa o thina walikile ba lakini kiuni kindu tukitha tu establish or tusongete oinge Karen wa wetu thukumi wa ndongo yi wenda nyano toni ula manengeto wake Ilovia kuma ofisini wake Nando Kenya. Realized that to a greater percentage services are directly proportional to the resources that are available. Nondo zaingi tuka ukethia ketha kuimbesa kuingwa thukumi tiwa kana ukethia maundu ni mambo the angabaini na wakulondiwa twina mbesa kuma national government nukona so services kana wiola atongo yamo ituma kuna with we determine wani kana imbesa sibo. Elizabeth Muli ula ni wa minister maundoni mame kumukanilie asinda kitengone chama minister alame ekete nesa kuna kejo ismotoa kesinda kitengone cha ndongo isia mwika ila si ekete nesa mwakani wangilile miongoli na itatu. Caleb Chalo, Mutongo ITV, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga na mbele nake mchongo wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa US yakana watanio ya Azimio One Kenya ni kwithiwe yuka na matambia makwikithia kana serikali ni athesi angalama ya mekalile Wamalwa yasyakana livoti ya National Dialogue Committee nina kunikila mathina alame kumbilite mwenendi wa kawaida valao vikie kwithiwe inena kiku yangalikoni ya kana kauntini ya Busia valao wetie kana kila mwenendi ukwenda oyu ni ukwati uthe indi timiana ya utongo isilika kalini twelewe mbeangeni wa Ben Mwasau.
with thanks for mom and dad. Dongo ya chama cha DAPK Eugene Wamalwa ainenea kauntini ya Busia ni waweta ngwatanio ya Azimio One Kenya kwitha kwevinda ingi ECC awetikila na wanza maya NDC kana National Dialogue Committee aivithulanga liko ya Kenya Kwanza taitana vingwa mwanya wa kunene ya maundu alama vinyi ya mwenende yivonga lama ya mikalile indi Kenya Kwanza inaina wendi wa kunene ya maundu maki uteti alame mawendi ni mo indi ti alame ukonia mwenende. This regime has entrenched tribalism. That is something that we, as we go into the new year, want to assure you we continue fighting. Even in Mekokula Bomas, we had issues that we wanted to address. Some of them touch every Kenyan, the cost of living. This Christmas was not a normal Christmas, Bishop. Wakenya wengi Christmas have not enjoyed the way we normally enjoy. And we are hoping that even as we go into the new year, that report address some things that were very beneficial to the political class. Tuombe safari ya mbele. Zakayo akikataa kushukisha ushuru na aongeze, akatai kushuka juu ya mti. We'll only have one solution. Kufanya nini? Kukata miti. Tutaomba mtusaidie to sharpen our axes as we go into the new year. Tukate hii miti so that we can bring about good leadership. Itajali wananchi, itakomesha ufisadi na ukabila. Oingi Wamalwa nukuweta wende yumbani tekuikia saili voti ya nzama ya NDC nde isa ukwata mbawundu wonde utaunene ya maundu alama vinyi ya mwenende na monomono muyo wa koti. Some of us refused to sign because they did not address the real issue touching on the Kenyans, the ordinary Kenyans. Next year more taxes are going to come. Taxes are going to go up. Those of you wale ni wafugaji, kuna mpango wa kuanza kutoa pesa kwa kila ng'ombe, kwa kila bomu. Ukiwa na ng'ombe watakuwa wana jamaa anaitwa Zakayo atakuwa anatafuta shilingi 2,000 kwa kila ng'ombe. Kwa kila mbuzi they propose to tax you 600 shillings kwa kila mbuzi. Alafu wanakuja pia kwa kuku. Alona kungo bala sana kola. Okavindani kaundongo yuno ni ya mwenda President Ruto kukuwa moyo ndini wa Kilingi sikikonaitie Senator wa Busia Okia Mtata ulawi dhitwe aiweta dhayu wake tawe moisioni kumana na unena ni ulawi kumbili ndivisia waki wa nyumbasi ya serikali aidhingile ila mota Azimio maile landini wa uyawo wakosia isia na kukosoa udhukumi wa serikali ya Kenya Kwanza. Public opinion showed that 84% of Kenyans had said no to that finance bill that raised taxes to unprecedented levels, that imposed levies like housing that already very thin pay slips in the current economic situation were getting thinner. And many of them are professionals who are here. You are feeling the pinch, you are feeling the pain. And when Omtata took him on, he said, wachana na hiyo mambo ya kunipeleka kotini. Lakini juzi akasema, wale mmenipeleka kotini, I'm going to deal with you. Na usifikiri hii sword nilipewa ni ya kukata mboga. Hii sword itakuwa ni ya kudeal na wale ambao mnapinga mimi. Wale mnapeleka mambo ya housing levy kotini. So I think tell my brother Omtata that we are together and no amount of threats will count. We continue fighting for Kenyans in the new year and until justice is done with this republic. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Mosau. Tuelekele kwa kauntini ya Kitui na memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini ya kwa kana kidhumla kwa Mutonga ward na ulani Paul Maluki ni wakulia mbunge nene kuitikila memba mambunge sia kaunti kwidi wana kinandu kutoa isia maendeleo isioni siandwani. Maluki anena ki kavindani kala komanite na enendi ward ni su kisioni cha kwa mulungu kunena ni sia maunduma udhukumi wa mwaka umwe na mikalile vindani ya masikuku na vala vikia kwidi yele sia kana mota mbunge ya kaunti ya Kitui nimekudi wa mayende ya kudhukuma na serikali yake Governor Malombe nikana kwa ni siya mawadho mo kui enendi. Tulewe mbeange ni Ones Master.
Paul Maluki member wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Kithumala kwa motongele Kitui cha dhiloni wa sua nuwa kwa manana ma enende kisione cha kwa molongo wodini isu kuna nisema ndo modhuko mina maendeleo wodini Maluki inananwa weta vena vatu wa bunge nene kusisi odhuko mwameba mabunge si ya kaunti na kwa manenge kinandu cha odhuko minoka na kuluta maendeleo isione si anduani wala vya mwenendi MCA no kwithia agenda no kwenda kinandu ila bena kinandu twina ward development fund MCA no withia munlo iba mashinani kabisa na niwe landu moge la jogo moge ya mheshimiwa MCA nundu ithie mbunge yitu ithia Kitui ithia ilovi na andu moga kwa kumethia maki expect o provide solution kwa mandhila lamia namo kwenda ukule serikali nene tongoze ni president William Ruto MCAs no atongo imaza kwena andu no could deserve some dignity tukakwata kinandu nikanela no kabano na thandu kindu ukithe ndithi kwambia kwiya tongo ya langi na thana twina imbesa twenda withi cooperate ya ondu CDF operate wa MC akakira kwitha patron na kibe na committee ile kathuko mayozu nikenda withi twikethia na duplication ya roles withi vekila implement on MCA na vekila no tuthi ukule kwa ministries kwa governor kika implementwa tukiku twi complement each other na twi supplement each other with maendeleo mo kweli mavikika kwa mashinani ingenwa wetakana baini bathukanyo sivo kati wa bunge ya kaunti ya Kitui na wakava wa serikali otono nzeke sirito iweta mota bunge ni mathukumite na wakava wa serikali mena kielelo kimwe cha kuteithia mwenendi wa kaunti ya Kitui bunge ya Kitui tuthukuma twi mwamba na excellency governor executive governor akunwe kura ndo MC akunwe kura governor ndeza kwithia kila bandu bonthe na niwe kitumwe na administrators nimo make implementation ni ta assembly tuika oversight tuizobya mayor na represent maito governor tuke matumbi tukize budget kwangelekanya ndathukumandu ku governor no kutwenda nito nitu kumwenda nundu niwe president witu katika account ile tukuma twi mwamba nenda kwasia nyeta MCA wa kisio kino thukuma mwamba na all administrators ma national government na ma county government Maluki wawetakana masio kide bungeni ni makwithia mepetukithia budget na ila mawathilo vya mbingi muvyani wa malelu na wakana kutethesya kusema malelu ala mananangiwe ni mbua wa kaunti ya Kitui next supplementary budget lani is governor no kwete this January ni kwithia ifactite in beza sia malelu ala managwe nekevu mo kethe methia me repaired kuthani ku grade 1 na kula ku road opening nila tukika kiu andu no mega mbe kwete complaints itheka nundu itheka ni cia serikali wewa nuzonganje wiye zonganje twenda nikenda wizithe ukenuka kwaku we comfortable ingi Maluki no amenda NND pindane ya masiko ukosovya amoika pamuna kululumedia Mauvoo mate kwisilia kwikonya na maundu mongi wala maana ma NND alamevikita umbanoni makwata liwo tedi kumakula kwi Paul Maluki tanzia mwaya kukitana nza wodini delivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kwa makaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo musese alivotisi yake Onesmus Chalo kuma kuya kaunti ya Kitui ni kwithio ituswandini wa uthiumo witu wa mbende tusiokethia itukumbanisia Mauvoo angi kauta andu kathivasa na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ira ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa Mauvoo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana chao wikala life with a control nini na bakao kale na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mausuwesia niwe atikoke
masitwani Daniel Kitonga Manzo, senator wa Makueni County. Nenda kusamwanya ni kwatisie andu ombe isiawa ya Yesu Kristo mutange iwandu iseo na mwaka mweu wena otanu na wena Mauvoo. Nenda kusamwanya ibindani ya masikuku ni kuliene nthi na muno mateleva na nduma boda boda masubie andu ala mekwenda maendete safari ni nundu safari ni nyingi na ndikulia mwene nthi wona dereva atwaite ngali kwa mwendo wina wa mituke muno withie ni mwana na nyana dereva nesa metoka itwawe nesa no isisia taili cia ngali withie ndizio na ndukalike ngali yusuite kangali ni ina ndo anini na ende ndikulia andu onthe mendo no tanu na ithio onthe tuitani ya kusiawa kwa Yesu Kristo. Savuli wa yana yemwe miongole na monza muswa wa mbebi keka yoba usobea ndoa ala masobea matethia uya wa mana kuma mwaka wa mbi mpaka bubikite yoba noto sobete tumutaye tukumie sito yake nye nitawa Steven Mwema ni utungia mubyano ndo akutukwa tamba uvaki seseni cha Mutongo TV ngwatene ya mukamba kuma ila tuambisi mpaka bu tubikite gikuendea kisimisi keseo na mwaka mwusu 25 na wadhimo wa Yova. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Wasiwasi ni waki, dayuni wa mutangiwa. Ilikana kaibali, Yesu waiseni wadela. Tumaneni kana, gainda kuweka. Gainde basa, gaindi na utabota. Tumanini mubiku, tumanini mubiku. Mwe Yesu na ataiwe, nyeni tawa Veronica Siombua, na wenda ukwata wadhi usu uwa mutungi nekwithi wasikiza tune yaku. Osa simu yaku ubinyeye star 837 star 3016 ash no yiki ya okay. Ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199. Ngaina kwa dhimeno ndoa kwikia mutungi nekwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Ni na udho chaingi ndini wa Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbeni kana ku mwaka wa ngili ile na miongo ile na itatu nduthela kati wa maundu mathuku alama na akitikie mwaka ni uni kuombwangwa kwa nyumba cia NND kula kuna akitikie kithekani cha eka ngili ina maana eli miongo kenda na nana cha kambuni wa kuthia simiti wa Portland Valamisi mbe wa ngili umwe inatiwe ya ombwangwa na NND malasimika kukomanza na angi kuvikia oyu ona mande kuthi wa mayanga nga kuona kuumata kwa hata ukomo na usungio wa kwila chaendeye mwandiki wa Mauvoo Daniel Mwangela kuma kauntini ya Masako nukwithi waitu dhiani ya kilunguke kwa ulikungu sanisio sia kitheka cha Portland. Mwaka wa ngilili na miongo na itatu ni mwaka uthela na NND makethia wana kilikano cha maundu masio na manakitikie matekulwa ona vanini ni maundu alama na atuikie mwiwa thayu ni wo na kumatia mena kimako kinene kitemaela. Kati wa maundu mautulango alama na kitikie mwaka ni huu ni kwivo kwambua kwa numba kula kuna atwaiwe kithekani cha Portland ukambo wa The River kilioni bunge cha Mavoko. We cannot allow that. Ni ngusanisyo ila inatuyevo kwa ivinda ya samuno na ivindani ya kwikunia maleve musumbi Dr. William Ruto ni wawetie kana amina kuosa kivila akathini kia thina usu indi ndoto ya NND alama na atuye kithekani chu ya kukwata mavalua ma kitheka kana title deed ya kivindu cha ngokomi na kuomboa kwa numba isu kwa mbiwa. I want to tell His Excellency, you are talking about bottoms up. You talked about taking care of these people who are down here. What is happening now that the same people are watu
the same people ndio unawaumiza. Why are you doing that? Dhini wandambuka ya mbevyu ya Dr. William Ruto amina kuwasa kivila na aidho kithitu avikite ukamba wa thriva matuku 18 mwai wa kana ni wathie NND ala mekalite kithekani kicha Portland akathinikia ngusanisho isu na kwikithe usungi olo kethi wa vondu ndukekea ukaliko mwe na kaikithika na serikali yake kwisila kwa mvea wa itheka ni anengane mavalua la mailite kana title deeds. Ile kizungumkuti ni shamba ya Portland. Mheshimiwa Rais, Portland na title deed. Mashamba yetu mingi inaibiwa kutoka Nairobi. Matatizo yenu ya ardhi tutayatatua. Na gavana wenu na viongozi wenu tayari wako na appointment na waziri wangu wa mambo ya mashamba. Na mwenyewe atakuja hapa na title deed mtapata. Na ile shida tuko nayo pale kwa Portland tutatatua. Tutahakikisha ya kwamba hakuna mtu anatoka hapa akiwa amekasirika. Matuku 13 mwai wa 10 musumbi atambukite kwika ukunikili wa uthukumi kambunini wa Square Pharmaceuticals EPZ athiriva ni waumisie mwamulo wakana NND alama tuitekithekani chu uvathukana na mione mailite kuvetwa na muthinola watite matinga na maofisa ma polisi undumwe na alama NYS malika kithekani ki na mambisha kuombwa nyumba. Tunataka kuongeza kwanza kufukuza wale watu wakora walikuwa hapa wamechukua ardhi na hawataki kufanya chochote, wanangojea kuuzia watu wengine, wanangojea kufanya speculation. Sasa tumewaambia wafunge virago waende. Makanisa skulu miako ya NND yambililia kuombwanga muthinola watie aingimo maiya muno indi kiyo cho kuvalukila kutukumu na isisi ya kombwa yatoiwa kwa mbewa chuma kimwe NND be wangili umwe alama dhoete ilungusia itheka kithekani kicha Portland mailasimika kusia Asia matinga mayombwa nombasio na maikoma mbevoni. Kama ni kwako Mheshimiwa Ruto, wewe ungekubali hiyo ifanyike? Kumavau atongoi kumava ilembetani ya okamba mona ni kuandika kunene alame ukalikoni wa serikali mayoneka kuatamba uitambi ya komboa nomba kwa NND na alame ukalikoni wa ulei mayoneka mayongama na mwenendi na kumotetea indi mawoni mo onthe maya ithukiigwa ona vanini. What is going on must stop now. At least isimamishe and let people sit. Kwanza waombe kanisa msamaha. Kama kuna kindu chu ni thasi leaders ma waipa mo manda mbesa basi ya senasio. Na the time has come to tell you the truth. Nduambe ula waile idho ikumandana nake ni ula wosie idekai anya ambie kuthoesia andu no. Bai mundu tezi ingeisia miunda ya Kenya now. Mozo ya Kenya kwanza. Mai waipa. There are big names from this popular party behind Macau. Ukwa akamba alame kithekani cha Portland alama bomelewe ni a very small percentage. Hiyo ni kitendo cha unyama na sio mtu mwingine. Ruto mwenyewe ndiye anatoa amri atia watu watolewe. Wale wanatoa watu ambao wamekaa mahali kwa muda hiyo yote, wanaenda wapi? Kumavu mutongoi wa chama cha Wiper na atongoi yangi ukalikoni wa ulei na ala kithito cho cha kumutetea mwene nthi kitaiki namba usia matunda mavika kotini wa maundu ma mawithi ulukova masaku kumandhia nzia cia kimea cha kuungamia iseso yu indi kithito cho cha konga ukuta itina wa koti wa maundu ma mawithi ulukova masaku kuvia itheka ukuli wo wa kwenda isiyo ngamwe tuku 19 mwai wa 10 mbe wa Lady Justice Annette Nyakuri ula waeleise kana kuomba kwa nyumba isu kwa twaiwe kuyanana na miao. They have not demonstrated that the root of their title is claimed even at the Finafasi level. In the premises, I find and hold that the applicant has failed to demonstrate a Finafasi case. Therefore, as the applicants have failed to prove a prima facie case,
The question as to whether there was an irreparable injury or the balance of convenience becomes moot, as the requirement for irreparable injury is predicated on a prima facie case. The upshot is that there is no merit in the application dated 11th October 2023, and I dismiss the same before to the defendant. Nikumanaki valandu ya gavana wa Masako Mwandu wa Vinyandeti na serikali ya kati yambisie uyayanya na yalika nzeve na gavana wa kaunti ino aeka kwikonia wanavanini na siathisi ya serikali ya kati vala musumbi unatambukie Malakauta. Gavana wa kaunti ino ya Masako aema kwikonia wanavanini mbombanoni isu. You are not going with your IPS, let it be signed kindly. Wacha. Ona kutwika atongoi hao ndeni manenie mwene nthi ula watumite ilovia kuthoa plot kana ilungusia itheka ndeni wa kitheka ki cha Portland akalilikana mwaka wa 2023 thayuni wake wonthe kumana na wasio munene urona kuuseiwe ene nthengi maisioka nja mana ya thui aingi mayasya malio ya lato munene nangi yu mailasimika kuvoya ukomo. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumava kauntini ya Masako. Naende muve mwana mundu Daniel Mwangela isu ni mwe katika walivotila tuendele kwithiwa tuyunengelelia sia maundu ala makitikite mwakani uwangili ile na miongo ile na itatu. Mitekile tusonge na mbe tukunikila Mauvoo makoneti mbe wa NND miongo nana kuma Karuga Ward kuya alikoni kana Karuga Ward ine ya Kivou na ala mana kunikie kumana na mbua mbingi na ila inana nge mesiyo nimekwenda serikali na ikundite sia serikali ilikilile kati na kumatedhe sia kwa kamisiyo ingi mesi ya aya kuiwene kibuta ose wa katiliko matuko monza mamwa yuwe 11 hame asiaka na medhetwe na maumo ni kwethi wa maina ilovia sia kuiva nyumba ila medhetwe mayekala na aliwa kumatethia ingi nimekueta kana ose wa katiliko ni wa vindu yenze na waislamisini yo ange mailalamika kana maleumo alame meundani ni manana angiwe ni kibuke moja tarehe 7 ala mwezi wa 11 sasa nikaendewa na shamba yangu yote na bali nilikuwa najenga. Sasa kutoka sasa mimi nalala na shida sana, manake nalala nyumba ya shilingi 1,500. Na sisi tuko watoto, niko na watoto wako na familia yao, watoto 5 na mimi pia niko na wajukuu 4. Kwa hivyo tuko na shida sana, chakula, kulala, tuko na maisha kali sana, makubwa, makali sana. Kwa hivyo nataka serikali itusaidie. Maana tuliletewa chakula, ile chakula hatukupatiwa. Sisi tumelemewa sana na rent na chakula. Hatuna chakula ya kukula. Na sasa kama mimi niko na mgonjwa, anahitaji pesa nyingi sana. Analala hospitali mwingi. Na saa hii daktari mkubwa anasema kama ana mrefaro aende Kenyatta na sina hata chochote. Kwa hivyo sisi twalilia serikali kama inaweza kutusaidia itusaidie. Juu hatuna pesa ya kulipa rent. Na hao watu wanatusumbua sana. Hatujui tutawafanyia nini. Na hivi tunakaribia kufungua mashule. Na kwa sababu ya kuadhirika ile tuliadhirika na hii maji, imekuwa changamoto kubwa ya kuwa hata kupata fees ni ngumu. Ukiona chakula inakosekana hata fees ni ngumu. Nake Minister Muveani wa Mauvoo ndini Profesa Kithure Kindiki yu easia ala makatethe yasia maofisa ma polisi kukitana na imama ina inendilisya indo makavikia kwethi wa maituvwa. Kindiki anenie ki kavindani kala etambukite kuyanga likoni sia posta ila inga likoni ya kaunti ya Laikipia vala uvikie kwethi wa ingi aikathi ya maofisa ma polisi enendiva mwena atongoi kuma kisioniki kwa kuma kwa atambauna kumatethe sia kukitana na imama isia indo. Tutachukua muda mrefu kwa sababu ya wakati wa haraka. Alafu na hawa wakora ambao hiyo biashara wameendelea nayo hapa
katika hizi kaunti zetu 6 ambazo ziko katika hali ya hatari, na zile zingine tunaenda kuongezea zikiwemo Marsabit na Isiolo. Hawa wakora wote tuko karibu kukamilisha kujua ni kina nani wanaongoza hawa wakora, na tutaweka zawadi juu ya kichwa ya kila mmoja wao ambaye yeye ni mpangaji mkuu na mtekelezaji wa mauaji ya raia. I have said we are going to put a price on the head of every commander of the riffraff that is banditry enterprise. Na wale wanawapatia pesa, wale wanawafanyia kiapo wakiwamo laibons, wale wanawapatia bunduki na risasi, tutatoa pesa kwa wananchi na vile vile maafisa wetu kwa habari ambao watatupatia ya kutusaidia kuwapata wale, because that is the only language that the bandits will understand. The same way we are doing with terrorism, we must dismantle the infrastructure of banditry by taking down their commanders and destroying those who enable bandits. Na ndio usiku muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni tuthio tuko mnaingiva ya mwendoni wa saa 3:30 indi kwa oyu tiwa nesa ngeni tawa masiwa KITAKA nolo nengililia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende.